Okay, the first part I will talk about immune tolerance. আমি খুলে রেখেছি slide. I will talk about that. Play slide. Immune tolerance and hypersensitivity reaction. Hypersensitivity I have talked about a lot. So just I will talk about immunological tolerance. What basically it is. So first thing is, what is immunological tolerance? Tolerance refers to the specific immunological non-reactivity to an antigen resulting from a previous exposure to the same antigen. That means to the specific antigen, there is no reaction. Because there was a previous, normally what happens, if there is a previous encounter, uh, you have a huge next time you have a huge amount of immunological reaction because of memory cells, T cells and B cells, তাই তো? Yes, কিন্তু sir. But here what happens, it refers to the specific immunological non-reactivity to specific things, specific antigen, because previously it was exposed to the same antigen. So most important is especially what happens is because this tolerance comes to from self antigens. First thing is, while the most important form of tolerance is non-reactivity to self antigens, it is possible to induce tolerance to non-self antigens also. When an antigen induces tolerance, it is termed tolerogen. So there are types of antigens which the body tolerates. মানে কিছুই হয় না। Allergens, hypersensitivity allergens are there. চিংড়ি মাছ. So when you take prawns, some people have got severe immunological reactions. Hypersensitive reactions হতে পারে। But some people they tolerate it. কোনো ব্যাপারই হচ্ছে না। একই জিনিস খাচ্ছে তাদের কিচ্ছু হচ্ছে না। Because they have been exposed, তাদের কোনো সমস্যাই নেই চিংড়ি মাছে। বুঝতে পারছো জিনিসটা? Yes, sir. It's a special case. So normal immune response, what happens? You have this plus the antibody cells, which have got this T cells, B cells, plus immunogenic antigen. There is immediately proliferation and differentiation of this. But in tolerance, what happens when this particular B cell T cell plus tolerogenic antigen comes? There is an NRG, that is functional unresponsiveness. Result is that the antigen is there and there is no response, no proliferation and differentiation. বুঝতে পারছো? This is tolerance. This is a special case. Normally যেটা হচ্ছে ওটা হচ্ছে না. So you can define it as immunological tolerance as central tolerance and peripheral tolerance. Central tolerance, this occurs during lymphocyte development. In the thymus cells or bone marrow, this happens. Peripheral, after it is in the blood, peripheral tolerance happens. ফার্স্ট হচ্ছে লিম্ফোসাইটের মধ্যে সেলফ অ্যান্টিজেনের মধ্যে টি লিম্ফোসাইট থাইমাস, the T cells know that okay, this is self, this is এনার্জি হয়ে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে. There is a tolerance to that self antigens, but also there is something called peripheral tolerance. This occurs after lymphocytes leave the primary organs. Central tolerance, নেগেটিভ সিলেকশন যেটা হচ্ছে টি সেলস এর মধ্যে and B cells এর মধ্যে in the bone marrow. First, immature B cells, they encounter their target antigen and they can understand that they are then programmed to die self. This is central tolerance. Peripheral tolerance, after the immune system has matured, there need to be some mechanisms to prevent
autoreactivity of lymphocytes after they have emigrated from the thymus bone marrow. First is ignorance, suppression, energy, split tolerance. These are the different ways by which happens. So what are the advantage and disadvantage of tolerance? Self tolerance is essential for the function of the immune system. দরকার আছে. Tolerance to foreign tissue grafts. In gene therapy, it is important. And control of damaging immune response such as hypersensitivity and autoimmune diseases. And disadvantages, certain foreign diseases, so you don't have resistance against certain diseases. And self antigens associated with cancer. Cancer cell কে ওড়াতে পারে না. So this is এটা হচ্ছে immunological tolerance. এটা ক্লিয়ার তো? Yes, Yes, sir. sir. ওকে, তাহলে পরেরটা অ্যান্টিজেন প্রসেসিংটাতে চলে যাচ্ছি। হাইপার সেন্সিটিভিটি তো তোমরা সব পড়েই ফেলেছো। এটা একটু বড় আছে, তাই জন্য আমি বলছি। এটা আমার বানানো নয়, আমার একটা বন্ধু এডিনবারাতে, তার নাম হচ্ছে হিউইট, ক্রিস্টোফার হিউইট। হ্যাঁ, কালার ব্লাইন্ড লোক, সবুজের ওপরে লাল করেছে, দেখো, হি ইজ কালার ব্লাইন্ড। আমার চেনা জানা ছিল এডিনবারা ইউনিভার্সিটিতে। সো cross-linking of surface membrane immunoglobulin. This is the antigen. B cells, they encounter this antigen and result is proliferation and antibody production. You know this. T cell, it doesn't bind, no proliferation, no cytokine release. So T cells do not recognize native antigens. এটা একটা funny thing. B cells recognize, but not T cells. Antigens must be processed in order to be recognized by T cells. এটা কি হচ্ছে? Soluble antigen যাচ্ছে, it comes inside, antigen is processed and it is displayed on top of MHC antigens. Only then this can recognize. Sir, endogenous insulins দিয়ে তো? কি এন্ডোজেনাস? হ্যাঁ, এন্ডোজেনাসও তো আছে। এটা আগে এই যে অ্যান্টিজেন প্রসেসিং সেল, এটা আগে খেয়ে নেবে একটা ওই আচ্ছা, স্যার। অ্যান্টিজেনটাকে, তারপরে ওটা গাছ 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 করে প্রোটেস্ট, ওটার পার্টস গুলো, those peptides are displaced on MHC molecules. Only then T cells can recognize them. আচ্ছা, স্যার, আচ্ছা, স্যার। Directly only B cells can recognize. T cell এর সামনে তুমি একটা অ্যান্টিজেন দাও না, কিচ্ছু হবে না। এইটাকে গপ করে একটা ম্যাক্রোফাজ বা কেউ একটা অ্যান্টিজেন ডেনড্রাইটিক সেল, সাম অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল will eat it, break it up and express on MHC molecules. Only then T cell will recognize it, and this processing is known as antigen processing. এগুলো দরকার নেই পড়ার অত। So where does it take place? Lysosomes মধ্যে হচ্ছে। আচ্ছা, এক্সোজেনাস এন্ড দু রকম দেখেছো, এন্ডোজেনাস অ্যান্টিজেন প্রসেসিং হচ্ছে, এক্সোজেনাস হচ্ছে। হ্যাঁ, টি সেলস ক্যানট রেকগনাইজ নেটিভ অ্যান্টিজেন্স. Antigens must be processed for recognition by T cells. You know that. Antigen catabolism occurs inside cells. Only metabolically active cells can process antigen. Antigen presentation does not require metabolically active cells. যে কোনো সেল ইট ক্যান প্রেজেন্ট, মানে মেটাবলিক্যালি অ্যাক্টিভ দরকার নেই। অ্যান্টিজেন প্রসেসিং ইনভলভস দ্য লাইসোজোমাল সিস্টেম, লাইসোজোমে হচ্ছে। ক্যাটাবলিজম রিডিউসেস দ্য অ্যান্টিজেন টু স্মল পেপটাইডস. Because extracellular antigens are dealt with by the lysosomal system, lysosomal antigen processing is part of the exogenous antigen processing pathway.
বাইরের অ্যান্টিজেন লাইসোজোম ভেঙে করছে, সো ইট ইজ পার্ট অফ এক্সোজেনাস অ্যান্টিজেনিক প্রসেসিং পাথওয়ে। Is exogenic antigenic processing pathway sufficient? So macrophages, they have well developed lysosomal system, ঠিক আছে, but many cells do not have lysosomal systems developed as well as macrophages. Viruses, they infect most type of cells. So a non-lysosomal mechanism to process antigen for presentation to T cell is also required. তাহলে একটা হচ্ছে লাইসোজোম আছে, macrophage has got beautiful lysosomes, so no problem, but you require a non-lysosomal mechanism, exogenous lysosomal, এগুলো দরকার নেই। Okay, non-lysosomal processing. So antigens of infectious and inactivated virus are clearly generated by different mechanism. Infectious virus use cellular protein synthesis machinery to replicate. Inactivated virus do not synthesize proteins. এক সেকেন্ড, একটা এটা একটু ইয়ে হচ্ছে আমার, এক সেকেন্ড আমি শেয়ারিং বন্ধ করছি, জাস্ট 1 সেকেন্ড, ঠিক আছে? দেখা যাচ্ছে না তো কিছু? না স্যার। ওকে, জাস্ট হোল্ড অন। এক সেকেন্ড, একটা যে টেকনিক্যাল প্রবলেম জাস্ট হচ্ছে, শেয়ারিং এতে আমার এখানে ফ্লিকার করছে খুব। ঠিক আছে, নাও লেট আস ট্রাই টু শেয়ার। দেখা যাচ্ছে? ইয়েস স্যার। এখন আর ফ্লিকার করছে না। Yes, sir. Inactive viruses raise CTL. CTL মানে হচ্ছে cytotoxic T lymphocytes to antigens that are generated by the exogenous pathway. So inactivated influenza নিলে here you have put it in the rat spleen and you see that you have a weak T cell response. হ্যাঁ, দেখো, দেন ইউ ক্লোন, এটা এটা অত দরকার নেই, এগুলো দরকার, এই যে এইটা পড়াচ্ছিলাম। So the antigens of infected and inactivated virus are clearly generated by different mechanisms. আচ্ছা, এদিকে you have CTL raised with infectious virus, হ্যাঁ, and these are CTL raised with non-infectious virus, মানে লিম্ফোসাইটস, সাইটোটক্সিক, ওই টিসি লিম্ফোসাইট সাইটোটক্স যেগুলো মারে, and you have untreated cell and you have protein synthesis inhibitor treated. So protein synthesis is required for virus infected target cell to express antigens recognized by CTL. So তুমি যদি protein synthesis inhibitor দিয়ে দাও তাহলে virus won't be able to replicate. You do both of them. One is untreated. This is infectious virus. This is non-infectious virus. মানে one is killed and one is alive, জ্যান্ত virus. One is untreated and one is protein inhibitor treated. So they will survive here, but তুমি protein synthesis যদি তুমি infectious virus দাও, they will not be alive. So inactive viruses, what it means is that inactive viruses, they raise a weak cytotoxic T cell response, and the processing of antigens from inactive virus is sensitive to lysomotrophic drugs. Lysosomal ওটাকে drugs. Antigens from inactive viruses are processed via the exogenous pathway. ঠিক আছে, inactive virus exogenous pathway মানে লাইসোজোম থেকে হচ্ছে, but in infectious virus raise a strong cytotoxic C response. The processing of antigens from infectious virus
is not sensitive to lysomotrophic drugs. So most cytotoxic T cells recognize antigens generated by a non-lysosomal pathway. Protein synthesis is required for non-lysosomal antigen processing. Antigens from infectious virus are processed via the endogenous pathway. তাহলে ইনফেকশাস ভাইরাস যেগুলো লাইভ ভাইরাস থাকে, এইটাই জাস্ট রিমেম্বার দিস লাইভ ভাইরাস. So antigens from infectious virus they are processed by the endogenous pathways, but killed virus, non-infectious virus, they are by the lysogen pathway. এটা ক্লিয়ার তো? Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Where sir. where the exogenous pathway is used? Exogenous pathway is used for inactive or heat killed viruses. ঠিক আছে, ইনঅ্যাক্টিভ করা হয়েছে, বাট লাইভ ভাইরাস, ইনফেক্টিভ ভাইরাস, দে গো থ্রু দ্য এন্ডোজেনাস পাথওয়ে. এক্সোজেনাস পাথওয়ে কি? লাইসোজোম দিয়ে যায়. যেহেতু তুমি লাইসোজোমের, তুমি যদি লাইভ ভাইরাস তুমি যদি দাও, তুমি যদি লাইসোজোমকে ব্লক করার ড্রাগসটা দাও, হ্যাঁ, তাও কিন্তু সাইটোটক্সিক টি সেল রেসপন্স হয়. দ্যাট মিনস দ্যাট আরেকটা পাথওয়ে দিয়ে, এন্ডোজেনাস পাথওয়ে দিয়ে ওই এমএইচসি প্রসেসিংটা হয়ে গেছে. কিন্তু যখন তুমি ইনঅ্যাক্টিভ ভাইরাস দিয়ে লাইসোমোট্রফিক ড্রাগটা দিচ্ছ, প্রোটিন সিনথেসিস ইনহিবিটর ওইগুলো দিয়ে দিচ্ছ, তখন কিন্তু উইক টি সাইটোটক্সিক টি সেল রেসপন্স হচ্ছে, মানে অলমোস্ট হচ্ছেই না প্রায়. তার মানে কি এটার জন্য লাইসোসোম লাগে. তার মানে ইনঅ্যাক্টিভ ভাইরাস গোস থ্রু এক্সোজেনাস পাথওয়ে অ্যান্ড অ্যাক্টিভ ভাইরাসেস দে গো থ্রু দ্য এন্ডোজেনাস পাথওয়ে. ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes, sir. এটা বলছে এন্ডোজেনাস অলসো জেনারেটস পেপটাইডস. কি হচ্ছে? ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস, ইনফেকশাস ভাইরাস সেন্সিটাইজেস ফর লাইসিস. এবার নিউক্লিওপ্রোটিন, সাইটোটক্সিক টি সেল, নেটিভ অ্যান্টিজেন ফেজ, এইগুলো দরকার নেই তোমার, এইখান থেকে তোমার দরকার. তাহলে এক্সট্রা সেলুলার কোথায় হচ্ছে? ভেসিকুলার কম্পার্টমেন্ট. আর ইন্ট্রাসেলুলার হচ্ছে সাইটোসলিক হচ্ছে. সাইটোসলের মধ্যে সব অল প্রোটিয়েজ ফোটিয়েজ এসে ভেঙে দিচ্ছে. ঠিক আছে? ক্লিয়ার? Yes, sir. স্যার এটা বুঝলাম না একটু। কি বুঝলে না এটাতে? সেটা আবার বিট করো, এটা একবার তখন ইয়ে ছিল না, বুঝতে পারলাম না একবারের জন্য। এক্সট্রাসেলুলার অর এন্ডোসোমাল রেপ্লিকেশন, মানে ভেসিকুলার কম্পার্টমেন্টের মধ্যে হচ্ছে এটা. আচ্ছা স্যার। লাইসোসোমস, লাইসোসোম ইজ আ ভেসিকুলার কম্পার্টমেন্ট. আচ্ছা হ্যাঁ স্যার, বুঝলাম বুঝলাম, হ্যাঁ বুঝলাম। আর এটা সাইটোসলের মধ্যে হ্যাঁ ভেঙে হ্যাঁ দিচ্ছে হ্যাঁ। ভাইরাল অ্যান্টিজেনস কে. হ্যাঁ স্যার বুঝলাম। ঠিক আছে? দিস ইজ অ্যান্টিজেন প্রসেসিং. এইটুকুই তোমাদের পড়তে হবে, আর কিচ্ছু না. বাকি অনেক কিছুই আছে, অনেক কিছু এই ওই আছে, তো অনেক টাইম থাকলে তুমি পড়তে. এক্সোজেনাস পাথওয়ে হচ্ছে, এই আপটেক হচ্ছে, এন্ডোজোম হচ্ছে, টু লাইসোজোম, এটা আমি পড়ালাম, পড়িয়েছি তোমাদের অনেকবার. এর মধ্যে ভাঙা হলো, সেল সারফেসে চলে গেল, হ্যাঁ, এমএইচসির ওপরে ডিসপ্লে করলো, এই যে এমএসসির ওপরে ডিসপ্লে করেছে. ক্লিপ, এমএইচসির ওই ক্লিপ টিপ পড়তে হবে না এখন. ওই এন্ডোজিনাস প্রোটিয়াজোম ভেঙে দিচ্ছে জিনিসটাকে, প্রোটিয়াজোম পাথওয়ে সাইটোসলের মধ্যে. হ্যাঁ, ক্যাটালাইটিক ইউনিট অফ 28 সাব ইউনিটস. হ্যাঁ স্যার, এন্ডোজোমে তো হ্যাঁ, ইয়ে প্রোটিওজোম. হ্যাঁ স্যার, ওই কি সাইকেলটা আপনি কি পাথওয়েটা, এন্ডোজেনাস পাথওয়েতে। হ্যাঁ, এন্ডোজিনাস পাথওয়ে, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ প্রোটিয়াজোম সাইটোসলের মধ্যে. হ্যাঁ স্যার, এটা এই দুটো তিনটে লাইন আর এই ছবিটা প্র্যাকটিস করে নেবে. হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে? এগুলো সব এত এইসব লাগবে না, এগুলো লাগবে না তোমাদের. এমএইচসি 1 এগুলো তোমরা জানো, এই জাস্ট এক্সোজেনাস আর এন্ডোজেনাস এইটুকু পড়ে নিলেই যথেষ্ট. ট্যাপ 1, ট্যাপ 2, জাস্ট নামগুলো, হোয়াট আর দ্য ট্যাপ জিনস. ঠিক আছে? একটু ইয়েস স্যার। জাস্ট নাম, ওয়ান মার্ক যদি তাও জিজ্ঞেস আসবে না, এগুলো তাও একটু দেখে নিলে ভালো, তাই জন্য রাখা রয়েছে. কিন্তু যেগুলো দেখালাম সেগুলোই, ওটা এমএইচসির মধ্যেই এগুলো পড়ে গেছে আর কি. বুঝতে পারলে তো?
These are all part of the MHC part. Okay, কোনো questions আছে? Any questions, Ruchi? नो सर। No, ঠিক है। Pornali, স্যার question? স্যার এন্ডোজেনাস পাথওয়েতে ইউবিকুইটিনেশন হচ্ছে না স্যার? হ্যাঁ তো হ্যাঁ ওটা হ্যাঁ, কেন হচ্ছে? প্রোটিয়াসোম মানেই হচ্ছে ইউবিকুইটিনেশন হচ্ছে। স্যার ওর ওটা কেন গায়ে হচ্ছে? ইউবিকুইটিন ট্যাগ লেগে যায়। দাঁড়াও, তো একটা ইউবিকুইটিনেশনটা দেখাচ্ছি তোমাদের। এক সেকেন্ড, আমি ওটাকে খুলে তারপরে শেয়ারটা বসাচ্ছি। ইউবিকুইটিনেশনের অত কিছু পড়তে হবে না, মানে বিশাল ইয়ে রয়েছে। হ্যাঁ, কিন্তু অতটা তোমাদের ইউবিকুইটিনেশন তো নেই। এবারে তো ইউবিকুইটিনেশন তো বায়োকেমিস্ট্রিতে থাকে। হ্যাঁ, এটা তোমাদের এমএসসি তে রয়েছে। জানি না তোমাদের কি ইউবিকুইটিনেশন দিয়েছে নাকি বলেছে? স্যার আমাদেরকে যে মানে স্লাইডটা দিয়েছিল ওটাতে ছিল। দাঁড়া, স্যার পাথওয়েটার মধ্যে স্যার ইউবিকিউটিনেশনের প্রসেসটা ছিল, যেটা আচ্ছা। পড়েছি। হ্যাঁ, এই যে ইউবিকুইটিনেশনে কি হচ্ছে, এই যে ইউবিকুইটিন ইজ আ মলিকিউল, ঠিক আছে? E1 E2 E3, দেয়ার আর 3 এনজাইমস। হ্যাঁ, মানে দে আর প্রেজেন্ট। এই ইউবিকুইটিন দিস প্রোটিনস যেটাকে মানে যেটা তোমার এন্ডোজেনাস পাথওয়েতে যে প্রোটিনটা সাইটোসলে গেল, হ্যাঁ, ইট ইজ ট্যাগড বাই ইউবিকুইটিন। দিস ইউবিকুইটিন মলিকিউল কি করছে, এই সাবস্ট্রেটের গায়ে ট্যাগ করে দিচ্ছে। এই দেখো, এই সাবস্ট্রেটের গায়ে ইউবিকুইটিন চেনটা হচ্ছে। সো দিস পার্টিকুলার এই যে সাবস্ট্রেট এন্ড ইউবিকুইটিন, এই যে দেখতে পাচ্ছ এটা, ইয়েস স্যার। এই যে সাবস্ট্রেট ইউবিকুইটিনটা রয়েছে, হ্যাঁ, এই দিস ইউবিকুইটিন ইজ রেকগনাইজড বাই দ্য প্রোটিয়াসোম, ওটা টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে। ঠিক আছে, এবারে এই টুকরোগুলোকে MHC1 প্রসেস করে দেবে, MHC1 এর গায়ে পাঠিয়ে দেবে, এন্ডোজোমাল ভেসিকেল গুলো পাঠিয়ে দেবে ওইখানে। বুঝতে পারলে? MHCর কাছে। হ্যালো ইয়েস স্যার। হ্যাঁ স্যার, শ্রেয়াস, বুঝতে পারলে? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। এটাই বলাচ্ছে, মানে এইগুলোই ছিল ইউবিকুইটিনেশন। দেখি ইউবিকুইটিনেশন এন্ডোসোমাল ছবিটা যদি পাই, এন্ডোজেনাস অ্যান্টিজেন প্রসেসিং, একটা ভালো ছবি দেখি জোগাড় করতে পারি কিনা। এটা কি ভালো ছবি করেছে? ও বাবা, নেচার রিভিউস, এ তো পয়সা খাবে এখন। নেচার হচ্ছে মানে যাকে বলে ক্রিমিনালস, দে আর ক্রিমিনালস। এই ছবিটা আমি কাদের দিয়েছিলাম, তোমাদের দিইনি এই ছবিটা, এখান থেকে আমি ঝেপেছিলাম। এইটা তোমাদের, এইটার লিঙ্কটা দিয়ে দিয়ে খুব ক্লিয়ারলি এটাতে বলা রয়েছে। এই দেখো, এটা তোমাদের পাঠিয়ে দিচ্ছে এই লিঙ্কটা, বুঝলে? ওকে স্যার। এটা দিস ইজ ভেরি ইজি। এটা ঝট করে, এটা তোমাদের লিঙ্কটা পাঠিয়েছিলাম আগে আমার ধারণা। এই তো, এখানে ক্ল্যাথরিন ভেসিকেল সব রয়েছে। এই যে দিস থিং, এইটাই পারফেক্ট। এই যে এটা আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। অ্যান্টিজেন প্রসেসিং অ্যান্ড প্রেজেন্টেশন, সাইটোসলিক অ্যান্ড এন্ডোসাইটিক পাথওয়ে। এন্ডোসাইটিক হচ্ছে লাইসোসোমাল, ঠিক আছে? এই লিঙ্কটা আমি এক্ষুনি দিচ্ছি। পেয়েছো লিঙ্কটা? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ স্যার।
হ্যাঁ, ইয়েস স্যার। ওইটার থেকে দেখে নেবে। ওইখানে একদম ক্লিয়ার ছবিটা রয়েছে। এই যে এইটাতে এটা পড়ার দরকার নেই। আজকে যেটা যে প্রসেসিং এর যে স্লাইডটা দিলাম না, এটা তো আমার নিজের বানানো নয়। হ্যাঁ, এটা আমাকে ওই একজন দিয়েছিল। তাই জন্য এই জিনিসটা এই স্লাইডেতে অনেক কিছু নেই। তবে এইটা আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না সকালবেলা। হুট করে এই পেয়ে গেলাম। মানে এটা আমি আগের বছরে পড়িয়েছিলাম। খুঁজে পাচ্ছিলাম না। যাই হোক, পাওয়া গেছে। ঠিক আছে, আর কোয়েশ্চেন আছে? নো স্যার। বর্ণালী? नो सर। नो सर। ঠিক আছে, আমাকে মুঝে সব আমাকে পাঠিয়ে দাও। তোমাদের কি কি ইকোনমিক জুওলজি একদম তুলে হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দাও। একটু টাইম করে আমি 1 তারিখ 2 তারিখের মধ্যে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে? ইকোনমিক জুওলজি। ओके सर। ওকে, ओके सर। ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ। थैंक यू थैंक सर। यू सर। থ্যাংক ইউ স্যার। আর প্রবলেম থাকলে বলবে।